so much more than goals. And here he is on the ball now, trying to race clear of... Yeah, because now with the modern football and... Well, he's the boss of that makeshift defence tonight. It's to clear the ball, and this will be one of them bar one when Musso played against Athletic Club. Tribute, by the way, to Marcelo, who almost shed a tear in that love. De Paul threads that one through us. Ball carried forward by De Paul, who releases Giuliano. Now playing as he plays for Argentina, according to his manager Diego Simeone. Here is Fede Valverde away from his man Rodrigo into the penalty area. Bellingham was in Madrid derbies for Anton Griezmann. Griezmann pinged for Atletico Madrid this season. I think they have She played the 90 minutes in midweek as Real Madrid receives from Rodrigo into Vinicius to space, and for Griezmann he looks for Julian Alvarez. Possession, Mbappé trying to get away from Llorente. How important for To be honest, I must have missed that one, but it was Dani Ceballos. Julian Alvarez chasing down Raul Asensio. 4-4-2 Real Madrid defending. To Samuel Lino, and Lino heads directly towards in the right, and Valverde and Ceballos in the middle. Again, dropping deep to receive the ball. Was in the last 4 games for Samuel Lino, so why not against one of the best goalkeepers in the world? We've got the 2 best goalkeepers. Julian Alvarez pass straight to Valverde. Bellingham slides. Foul on Monday tonight. Here's Rodrigo. Rodrigo tried to clip that over the top. You've seen the run from Vinicius. 62 goals in the competition so far this season. Only 10 fewer than Atletico. Used exactly where they want those 3 to be playing. Courtois' first league start since November. Here's Vinicius. He's got Mbappé to his right and Bellingham to his left. He'll go for goal. Bellingham to Vinicius, but he was second to that. Lucas lets it run. Rodrigo with Madrid's first corner. Place to take aim at Oblak's goal. Here he is again. A shot away. Will find the space for a pass. He's found Mbappé. Mbappé in terms of goal scoring numbers, but we saw it there, a little bit of frustration. Here's Ceballos. Poor forward, a little bit of space for De Paul into Julian. Previous challenge we saw from Barrios, but let's see this. Real Madrid produce here. It's Lucas Vázquez. Mbappé and Vinicius. Mbappé a little bit pinned in here. Bellingham from in behind of the defensive line of Atletico from Garcia. Mbappé trying to get on the end of it. Vinicius is with him. Will it drop for to break the line? Flick from Rodrigo. Returned to him by early cross from him. Not clear. The chance of the shot of mistakes. So Atletico Madrid mistakes. This is words being exchanged between penalty. What a week. Jude Bellingham can't be pass when we played the Courtois. He steps up. Special opening goal. Yeah, from well, you sometimes see an angle that you haven't as you like, and it's probably of the replay that really convinces me. But what about that for a cool spot? They time break, and probably the Real Madrid players the wrong way. Yeah, that was. Here's Lino, Griezmann, Bellingham. Madrid, because Atletico Madrid is really confident. How they face the second half with to the corner by Javi Galán. Ian is the player that's picked out with that brilliant ball from Rodrigo De Paul. He's up against so it's going to be interesting. Mbappé into right back territory because Lucas Vázquez is currently not there. It's played to Rodrigo to the box, scoring goals. So it's for me the slip through to Griezmann, and Griezmann finds Lino. Mbappé out to Lucas. Lucas with the. There's a player who can do that as well. It's Bellingham that Ancelotti was talking about. Galán, can he get the shot there? One, and Lino takes it on his left foot, and Lucas February 2021 he was given pointing where he wants it. Rodrigo the opportunity to test Courtois to Fran Garcia. Vinicius, Rodrigo and Mbappé are all in the middle, but the cross he sends it back to Courtois. Look once again how from the wing. Vinicius almost stood it. Well, he really is developing not just Ceballos. 15 minutes. Behind by Clement Lenglet, the 4 that have been added on. Tchouaméni puts it into the air. It's headed away by the bomb. It is Valverde who strikes it through the wall. Into
to Giuliano. His first half challenge bringing about the result. Galan. Lino. Adi Galan. And he's held on to. Tricks his way into the penalty area. And picked out by Rodrigo. He can! And the block comes out in the game. They're back on half. Player, How less Real Madrid needs to score. or he shoots out of the goal or the ball, so their moment there. Bellingham was suddenly the furthest forward. It was blocked by Jimenez. Atletico Madrid won. So pretty clear the message at half-time. You mentioned it in the first half, Roberto, on the front line, but he's done it twice in the first. Again, just two players, 3-4 now. Julian through the middle. Lino. Decided to leave Lina, who would assumably be that change. Bellingham, who is giving a very different half, and how the goal that they've conceded changes it. The ball goes back to Oblak. Lucas Vazquez inside to Rodrigo. Didn't quite know where the ball. Here he is, Giuliano Simeone. In it comes, and it's headed away to Rodrigo. Tried to find Mbappe. It was well read by Galan. Forward from Lee. Galan also needs to be careful. He's on a yellow card. Rodrigo with the free kick. It took a deflection. Shamani. Back to Ceballos. Ceballos with the cross then. Vinicius up against Llorente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan sepak bola, teman-teman. Berita bola kali ini yang mau saya bawakan atau yang saya sampaikan adalah, teman-teman, yang bertemakan atau yang berjudul siapakah man of the match Levante versus Real Madrid. Itu dia judul yang mau kita bawakan untuk di video kali ini. Oke teman-teman, sebelum kalian menikmati berita bola ini, saya sudah memberikan cuplikan video bola di sebelum video ini, teman. Dan kemudian hari bakal saya potong. Justru itu kalian harus menonton video saya dulu, cuplikan dulu sebelum saya memotong video tersebut, teman-teman. Oke, langsung saja. Ini dia man of the match, yaitu sang striker tajam, yaitu Kylian Mbappe, teman-teman. Lagi-lagi layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Real Madrid pada saat menghadapi Levante, teman-teman. Kali ini dia tampil gemilang, teman-temannya, dengan skor 4-1 kemenangan melawan Levante dalam duel lanjutan La Liga, teman-teman ya, bukan Liga, La Liga, teman. Laga itu digelar pada hari Rabu tanggal 24, teman-teman ya, 2025. Madrid menyambangi Levante di Ciutat de Valencia. Skuad Xabi Alonso menunjukkan dominasi total dari awal hingga akhir pertandingan, teman-teman ya. Ya, kita tahu juga, teman-teman ya, kualitas Real Madrid dari zaman-zamannya saya tahunya Ancelotti, teman-teman ya, zaman itu. Karena saya sebelum pelatih Ancelotti saya kurang tahu juga, teman-teman. Biasalah, teman, homo-homo. Oke, lanjut. Real Madrid, teman-teman ya, membuka keunggulan tuh melalui gol spektakuler si Vinicius Junior, teman-teman. Gol itu kalau nggak salah, teman-teman, gol itu diciptakan oleh Vinicius pada menit ke-28, menit 28, teman-teman. Dan dilanjutkan dengan gol perdana, yaitu pemain baru kalau nggak tahu ya, teman-teman ya. Siapa? Kita cek dulu, teman. Oh ya, ada Franco Mastantuono, teman. 10 menit kemudian, teman-teman, Levante sempat bangkit dengan gol Eta Eyong di menit ke-54 di babak kedua, teman-teman. Namun
Kylian Mbappe menutup pertandingan dengan 2 gol beruntun, teman-teman ya, yaitu dengan di menit 64 dan di menit 66. Berarti jarak sekitar 2 menit saja. 264, iya, 2 menit saja Mbappe mengambilkan 2 gol beruntun, teman-teman. Bisa dibilang brace, teman-teman ya. Oke. Hasil Real Madrid dengan skor 4-1, hasil yang sangat baik, dan hasil ini teman-teman bisa mempertahankan catatan sempurna Real Madrid di puncak klasemen dengan raihan poin 18 poin dari 6 laga, teman-teman. Berarti belum ada kalah ya, teman-teman. Dan di sisi lain, Levante besutan Julio Calero masih berkutat di zona degradasi dengan menempati posisi ke-16, teman-teman. 16, 17, 18 itu kayaknya degradasi, teman-teman, warna merah jika tidak naik-naik. Lihat aja sampai akhir musim nanti. Soalnya kan masih awal-awal nih, masih pekan ke-6. Masih awal lah. Oke. Mbappe kembali turun sebagai ujung tombak Real Madrid di pertandingan melawan Levante ini. Namun dia menunjukkan sinarnya dengan 2 gol di babak kedua, termasuk diantaranya 1 penalti yang dia menangkan sendiri, teman-teman ya. Usia penyerang ini yaitu 26 tahun, bermain selama 82 menit dan mencatatkan percobaan tembakan 2 diantaranya jadi gol, teman-teman. Yang kita ketahui juga, Mbappe ini di PSG juga dinobatkan sebagai striker tertajam. Gitulah, teman-teman. Mbappe membuat sentuhan bola dan 31 umpan akurat. Itu cukup untuk menciptakan 3 peluang matang, teman-teman. Dan 9 kali masuk ke kotak penalti lawan. Berarti kalau kayak gitu harga Mbappe ini mulai naik lagi tarifnya, teman-teman. Karena apa? Ya umurnya masih muda, 26, teman-teman. Mantep lah. Cuman yang dapat Ballon d'Or kemarin itu Dembele. Mungkin karena dari skill yang bagus dan juga menjuari Liga Champions, teman-teman ya. Ada juga dan aksi dan gol-gol Mbappe di laga ini membuat performanya diberi rapor rating bintang yaitu 93 oleh salah satu bola juga lah. Poin 93 itu tertinggi dari diantaranya pemain lain di lapangan, teman. Di atas 90 itu udah termasuk nilai yang sangat wow, fantastis, teman-teman. Kayak nggak ada buat kesalahan kayaknya. Kayak sampai 90 ke atas tuh belum ada. Saya kurang tahu itu. Nah, kita akan melihat susunan Levante dan susunan Real Madrid, teman-teman ya. Bentar. Oke, ini dia susunannya. Kita membahas dari Levante dulu, dari pemain yang melawan Real Madrid ini, karena Levante tuan rumah, teman-teman ya. Oke. Di sini Levante menggunakan formasi 4-4-2, teman-teman ya. Kita mau bahas, langsung aja kita bahas dari kiper. Di sini ada diisi oleh Matteo Ryan. Back diisi oleh Diego Pampin, Adrian De La Fuente, Unai Elgezebal, dan Jeremy Toljan, teman. Sedangkan di posisi tengahnya John Olasagasti, Oriol Rey, Unai Vencedor, dan Carlos Alvarez. Sedangkan di posisi penyerang Levante ini diisi oleh Ivan Romero dan Eta Eyong. Nah, si Eta Eyong ini yang golin ke gawang Madrid.
Langsung kita bahas ke pemain Real Madrid. Kiper udah pasti Thibaut Courtois ya. Disambut dengan Fran Garcia, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, dan Raul Asensio. Teman-teman. Dan di posisi ke tengah, Dani Ceballos, Federico Valverde, Vinicius, dan Arda Güler. Sedangkan di lini depan ada Franco Mastantuono dan Kylian Mbappe. Nah, karena saya kurang gimana ya, pemain Madrid ini benar-benar kayak Alvaro Carreras, kayak kurang menonjol, kayak Franco Mastantuono tuh saya kurang paham nih. Franco Mastantuono nih yang mana orangnya? Nah, kita lanjut membahas apa ya? Oke, kita lihat jadwal. Real Madrid akan bermain pada tanggal 27, teman-teman. Menghadapi apa? Madridnya tanggal 7 ya. Oke. Pada tanggal 27, Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid. Atletico Madrid sebagai tuan rumah dan Real Madrid sebagai tamu. Di sini main pada pukul 9 malam teman-teman ya, di WIB jam 9 malam pada hari Sabtu. Nah, ini bermain di kandang Atletico yaitu Civitas Metropolitano. Untuk posisi klasemen, Real Madrid posisi pertama dan Atletico di posisi 9. Poinnya udah cukup jauh tentunya. Bentar tentunya. Pokoknya Atletico ini masih di bawah Real Madrid teman-teman ya. Kita mau lihat, waduh, di sini pemain Atletico cedera teman-teman, ada yang cedera nih. Almada cedera gelandang, Cardoso pemain gelandang juga, dan Gimenez cedera. Orang ini kembali pada tanggal 28 September, sedangkan mainnya tanggal 27. Sedangkan Real Madrid, Mendy yang cedera, Alexander Arnold, dan Rudiger. Alexander Arnold nih hamstring teman-teman. Waduh, gawat nih. Apa nih kita bahas nih? Kalau lihat dari head to head, 5 pertandingan terakhir tentunya. Atletico 0 kemenangan, seri 3, 0 kemenangan. Atletico ini belum pernah menang menghadapi Real Madrid tentunya. Seri 3 kali dan Madrid menang 2 kali. Cuman mungkin besok mata udah keajaiban teman-teman ya, bisa jadi Madrid kalah, kita nggak tahu. Teman-teman ya. Sedangkan kalau kita hitung klasemen, Madrid itu pertama dan Barcelona itu kedua. Ya orang itu imbang-imbang aja teman, karena yang udah pasti juara kalau nggak Real Madrid, Barcelona. Karena dua nama itu sangat naik-naik. Ya kita tahu lah ya teman-teman. Jadi Yamal nomor 2 Ballon d'Or. Kasihan.
Ya teman, kayaknya mungkin segini saja. Mungkin kita next bakal membahas cerita lebih seru lagi ya teman ya. Itu mbak. Tapi kita tetap membahas tentang bertemakan Real Madrid, teman ya. Karena apa? Karena saya banyak suka dengan fans Madrid, tidak baper-baper, dewasa semua teman-teman ya. Saya suka sekali. Oke teman-teman, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Subscribe, komen, dan like. See you next time.